Welcome students. Today we discuss the topic is causes for increase in public debt. So previous class public debt பார்த்தோம். So என்னென்ன causes இருக்கு அப்படினு பாருங்களா. So causes for public debt. Chapter 9. Causes for the increase in public debt. Increase in public debt. So the causes for enormous growth public debt maybe studies the subheadings are there now. So first one is war and preparation of war. War and preparation of war. Then second one is social obligations. Social obligations. Then third one is economic development and deficit. Economic development and deficit. Then fourth one is employment. Then fifth one is controlling inflation. Controlling inflation. Then sixth one, fighting depression. Okay, there are 6 causes for increase in public debt. So public debt increase ஆகிறதுக்கான reasons. ஓகேங்களா? So war and preparation of war. First one, war and preparation of war. So அதாவது நமக்கு போர் மற்றும் போர்க்கால ஆயத்தம் என்ன அப்படினு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? So waging war has become one of the important causes for incurring debt by the government. So போர் அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல என்ன பண்ணலாம், நமக்கு நிறைய கடன் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்ப நமக்கு நிறைய காசஸ் ஆகும். ஓகே, சோ அப்போ waging war has become one of the important causes for incurring debts by the government. Okay, so in modern times, the preparation of war and nuclear defense programs take away the major share of the government's revenue and it so incurs debt. Okay, so in modern times, the preparation of war, and nuclear defense programs take away the major share of the government's revenue and so it incurs debt. Okay, that's all. So next one, social obligations. So what do you mean by social obligations?
Second one, social obligations. The social obligations, the modern state are considered to welfare states, and they have to undertake any social obligations like public health, then sanitation, then education, then insurance, then transport, then communications, etc. So, besides providing the minimum necessities of life, the citizens of the country to finance these state has to incur a heavy health debt. ஏமா சோ அப்போ நம்மளுடைய இந்த ஹெவி டெப்ட்ங்கும் போது நம்மளுடைய தற்காலமா நம்மளுக்கு அரசு என்ன பண்றாங்க, சில நல்ல அரசாக செயல்படுவதானதான் நம்மளுடைய சமுதாய தேவையான சுகாதாரம், சானிடேஷன்ஸ், பாதுகாப்பு, இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. தூய்மை, கல்வி, காப்பீடு, இந்த மாதிரி. சோ அது இதர குறைந்தபட்ச சேவைகளை மக்களுக்கும் செய்கிறாங்க. சோ இதற்கான செலவுகள் எல்லாம் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்னது பப்ளிக் டெப்ட் கண்டிப்பா வாங்க வேண்டியது இருக்கு. ஓகே, that's all. So next, third one is economic development and deficit. Economic development and deficit. Economic development and deficit. So, in an economic development sector, the government has to undertake many projects for economic development on the country. So, constructions of railways, then power projects, then irrigation projects, then heavy industries, etc. So could be thought of only by means of mobilizing resources in the form of public debt. So in the form of public debt. So due to heavy public expenditure, the government always faces a deficit budget. So heavy budget now, heavy public expenditure, the government always face deficit budget. Okay, so such deficits have to financed only through borrowings. Have to finance only through borrowings. Okay, that's all. So next one is employment. So most of the governments of modern days face the problem of unemployment, and it has become the duty to solve this, making a huge public expenditure. நம்மளுக்கு அரசு வேலை இல்லாத பிரச்சனையை நிறைய எதிர்கொள்றாங்க. சோ அப்ப பொது செலவோட வாயிலா தான் இது போன்ற சிக்கல்கள் எல்லாம் கேட்கணும். சோ அரசு இதுக்கு வந்து ஒரு கடமையாகவே உள்ளது. சோ இதுக்காக தான் அரசு வந்து பெரிய தொகையினை செலவு செய்ய வேண்டியது உள்ளது. அதுவும் இல்லாம இதை எப்படி இது பண்றாங்க, பப்ளிக் டெப்டோட மூலமா தான் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை
தீர்க்கறாங்க unemployment problem. So most of the governments of modern days face the problem of unemployment and it has become the duty to solve this by making huge public expenditure. So to solve the unemployment problem, and to fight recession, the government has to make huge expenditures. So the states have to resort to public debt. Okay. Then fifth one, controlling inflation. So controlling inflation. The government can withdraw excess money from circulations by raising public debt and thus prevent prices from rising. Okay, amma? So அப்ப நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் வந்து கட்டுப்படுத்துறது. So இது வந்து இன்ஃப்ளேஷன்ஸை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, நம்மளுடைய பப்ளிக் டெப்ட் மூலமா தான் அதை கட்டுப்படுத்துறாங்க. ஓகே, so the government can withdraw excess money from circulation by raising public debt and thus prevent prices from rising. Okay, that's all. Then sixth one, fighting depression. So during the depression phase, the private investment is lagging. So depression phase la the private investment is lagging. The government applies compensatory public spending by borrowing from internal and external sources. ஓகேங்களா? So internal and external sources. So அப்ப நம்மளுடைய அந்த டிப்ரெஷன்ங்கிறது மந்தமா இருக்குது. ஓகேங்களா? அதை வந்து எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னா, சோ மந்த காலங்கள்ல டிப்ரெஷன் பேஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுடைய பிரைவேட் வந்து முதலீடு வந்து எப்படி இருக்கும், பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப லேக்கிங்கா குறைவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதை வந்து ஈடுகட்டதுக்கு தான் அரசு என்ன பண்றாங்க, இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் மூலமா நம்மளுடைய கடனை வாங்கி அதன் மூலமா அதை மேற்கொள்றாங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அதான்
fighting depressions அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next one, methods of redemption of public debts. So என்னெல்லாம் methods இருக்கு, இப்ப நம்ம கடனை திரும்ப செலுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் முறைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Next one, methods of redemption of public debt. Methods of redemption of public debt. So the process of repaying the public debt is called a redemption. அதாவது பொது கடனை தீர்க்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பொது கடனை திரும்ப செலுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் வழிமுறைகளோ அதை தான் குறிக்கும். சோ அப்ப நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து விற்பனை செஞ்சுள்ள பத்திரங்களையோ அல்லது பொதுமக்கள் அதுக்கு முன்னாடியே உள்ள பத்திரங்களை ஒப்படைக்கிறது, இதற்கான தொகையை வட்டியோட பெறுறது, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கடனை தீர்க்கிறதுக்கான ஒரு வடிவம். சரிங்களா? So about the government's the process of repaying the debt. The process of repaying a public debt is called redemption. Okay, so the government sells securities to the public, and at the time of maturity, the person who holds the security surrenders it to the government. So the following redemptions are: first one is sinking fund. Sinking fund. Okay, then second one is conversion. Then third one, budgetary surplus. Then fourth one, terminal annuity. Then fifth one, repudiation. Then sixth one, reduction in rate of interest. Then seventh one, capital levy. Okay, so there are 7 methods adopted for debt redemption. Okay, so first one is sinking fund. Sinking fund. So sinking fund na, this method the government establishes a separate fund. So செப்பரேட்டா நமக்கு ஃபண்டை என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னா வச்சிருப்பாங்க. சோ அதாவது கடனுக்குன்னு அரசு தனியா ஒரு நிதியினை ஏற்படுத்துறதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சிங்கிங் ஃபண்ட், அதாவது மூழ்கும் தொகை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. சரிங்களாமா? சோ the government establishes a separate fund. A separate fund is known as sinking fund. Sinking fund. So the government credits every year a fixed amount of money to this fund. Okay, the government credits every year. So every year a fixed amount of money to this fund. Okay, by the time the debt measures the fund accumulated enough amount to pay off the principal along with interest. Pay the principal
among the interest. Okay, so this method was first introduced in England by Walpole. So இந்த மெத்தட் தான் sinking fund மெத்தட் தான் first இங்க இங்கிலாந்துல first introduce பண்ணிருக்காங்க. So this method was first introduced in England by okay, that's all. So இந்த மெத்தட் தான் first என்ன செஞ்சிருக்காங்க வால்போல் அப்படிங்கறவரால நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்காங்க அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. Next one, second one, conversion. So conversion அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு கடனை மாத்துறதுக்கு அத கன்வர்ட் பண்றது கன்வர்ஷன் சொல்வாங்கல கடனை மாற்றுதல். So conversion of loans is another method of redemption of public debt. Conversion of loan. Conversion of loans is another method of redemption of public debt. So it means that an old loan is converted in a new loan. So old loan என்ன செய்வாங்க new loan ஆ convert பண்றாங்க. So old loan is converted into new loan. Okay. So another system is a high interest public debt is converted into low interest. So high interest public debt is converted into low interest public debt. Okay, so Dalton felt that debt conversion actually relaxes the debt burden. So relaxes debt burden. That's all. Next, third one is budgetary surplus. Budgetary surplus. When the government presents surplus budget, it can be utilized for repaying the debt. So நமக்கு வந்து எக்ஸஸா இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ப்ளஸ் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா திரும்ப வந்து என்ன செய்யறோம் கடனை திருப்பி செலுத்துறதுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கிடலாம். அதான் சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட்டரி அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so when the government present surplus budget, it can be utilized for repaying the debt. So surplus occurs the public revenue exceeds the public expenditure. Okay, so however this method is rarely possible. So இது வந்து rare-ஆ தான் இருக்கும். Okay, rarely possible. That's all. The next one is fourth one, terminal annuity. So terminal annuity method is அதாவது ஒரு பகுதியா செலுத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதான் terminal annuity அப்படின்னு சொல்றது.
சோ இந்த இதுதான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சம வருடங்களா தவணைகளா செலுத்துறது. இது வந்து பொதுக்கடனை செலுத்துறதுக்கு ஒரு சுலபமான முறை, பப்ளிக் டெப்ட செலுத்துறதுக்கு ஒரு சுலபமான முறை அப்படின்னே சொல்லலாம். ஓகே, டெர்மினல் annuity. So in this method government pays of the public debt on the basis of terminal annuity in equal annual installments. So annual installment basis la pay பண்றது. So இது வந்து ரொம்ப வந்து easiest way of paying off. ஓகேவா? So easiest way. Okay. Then next method is a repudiation. So it is the easiest way for the government to get rid for the burden of payment of the loan. So நம்ம இதுவும் easiest way தான். Easiest way for the government to get rid of the burden of payment of a loan. Okay, in such cases the government does not recognize its obligations to repay the loan. So sala governments enna பண்ணுவாங்க, அதை recognize பண்ண மாட்டாங்க. Okay, so governments does not recognize its obligation to repay the loan. So it is certainly not paying off a loan but destroying it. However, in normal case the government does not do so. So it will lose its credibility. Okay, that's all. So next one is reduction in rate of interest. Reduction in rate of interest. So another method of debt redemption is the compulsory reduction. இது வந்து compulsory reduction in the rate of interest during the time of financial crisis. Okay, that's all. Then seventh one, capital levy. When the government imposes levy on the capital assets owned by the by an individual or any institution, so it's called a capital levy. Okay, so for capital levy அப்படினா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டு இல்லையாமா? அதாவது ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு கம்பெனியா இருக்கலாம், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல அல்லது வளர்ச்சி போக்குல உள்ள அவங்களோட கேபிட்டல் அசெட்ஸ வந்து அவங்க வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன செய்வாங்க, அரசு வந்து வரி விதிக்கும். சோ அதை வந்து நம்மள போர்க்கால கடனை செலுத்துவதற்கு பயன்படுத்தலாம். ஆனா அது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய கடன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதை வந்து கேபிட்டல் லிவிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு சர்ச்சைக்குரிய இது.
So this levy is imposed on capital assets of minimum limit on the progressive scale. So minimum limit on the progressive scale. Then the fund so collected can be used by the government for paying the wartime debt obligation. This is the most controversial method of debt payment. So the most controversial method of debt payment. Okay, that's all. Thank you, children. Thank you so much. So next class we will see.